Bwana asifiwe kanisa. Tunashukuru na Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Nataka nichukue nafasi hii kumshukuru mchungaji wetu. Sio jambo la kawaida kuaminiwa madhabahu, lakini imeugharimu mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Tuko salama pamoja na jamii. Tumelindwa na Yesu. Bwana asifiwe. Na ninataka leo tujifunze, kwa sababu tuko na watoto wetu, kwa sababu Mungu ametujalia mahali tulipo. Hata wale ambao labda ni our youths hawana watoto, tujue ni nini hiki tunapofaa kukijua kuhusiana na watoto wetu. Siku ya leo nataka tujiulize, ni wapi tunaweza rekebisha? Bwana asifiwe. Na tutatumia neno la Bwana kujifunza. Na ningetaka tuongee kuhusu parenting. And what is parenting? Wakati huu tuko na watoto wetu nyumbani, si ndio? The activity that is so much ni hiyo inaitwa uzazi ama kulea, si ndio? And number one, what is parenting? It is the activity of bringing up a child as a parent. Hiyo usiache. Nataka tusome kutoka Deuteronomy chapter 11 and verse 19. My Bible says, teach them to your children, talk about them when you are at home and when you are away, when you are resting and when you are working. Deuteronomy 11:19. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuyazungumza uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Hebu anza tena. Nayo wafunzeni vijana wenu kwa kuzungumza uketipo katika nyumba yako. Just a stop. Kwa kufanya nini? Kwa kufanya nini? Wakristo wenzangu tuongeleshane. Kwa kufanya nini? Kwa kuzungumza. Hilo ni jambo la muhimu sana. Parenting, you cannot do huwezi kufanya ulezi wa watoto by proxy. Akiwa pale una control na remote. Bwana asifiwe. It has to be here through what? Kwa kuzungumza. Na kwa hivyo tunaona mambo matatu. Biblia yangu inasema talk about it when you are at home. Ukiwa nyumbani. Na ni kuongea mnafanya nini? Kwa hivyo part kubwa ya kulea ni nini? Ni kuzungumza. Talk about it when you are at home and when you are away. Kuna zile vitu ambazo wana wa Israeli walikuwa wanasema, wanaombiwa waongeleshwe, lakini waongeleshe watoto wao. Bwana asifiwe. When you are resting, hata wakati mmepumzika pia mfanye nini? And when you are working, hata mkiwa kazini pia ni vizuri kuyazungumzia. Na Biblia inasema katika Proverbs 22:6, train a child in the ways he should go. Umfunze mtoto njia atakayoelekea, na hata atakapokuwa mkubwa hatafanya nini? Hata iacha. Na kwa hivyo kazi kubwa yetu ni kulea. But there is a problem. Sababu wakati tunaendelea kulea, we do not know what direction to take. And research has it that the problem between children and their parents, the problem between children and the society starts from, inaanza wapi?
Shida kati ya mtoto na mzazi, shida kati ya mtoto na the community inaanzia wapi? Kwa ulezi. Bwana asifiwe. Na kama vile Biblia imetuambia, kuongea ndio chanzo cha yale mambo. Na ninataka tuone according to research vitu types 4 za parenting. Na ni vizuri hata wale ambao hawana watoto ama hawajafikisha hiyo umri wasikize ni wapi labda walipata kuelekezwa visivyo. Na diposa tuone ni wapi tunaweza rekebisha. Bwana asifiwe. Parenting styles, vile unalea mtoto, can affect how much your child feels about themselves. The way you feel about yourself today inaweza kuwa ilitoka wapi? The way you feel about yourself today inaweza kuwa inatoka wapi? And today you might be giving what you were given because you don't know anything better. Bwana asifiwe. And when you talk, you might be talking about what you know because that is what you were given. Tunasemanga, you cannot give what you don't have. You can only give what you, and you can only give what you have received. And so, it is important for us to ensure, ni vizuri tuhakikishe ya kwamba our parenting style is supportive, is healthy, and will allow growth. Itahakikisha ya kwamba tutaweza kufanya watoto wetu ama tutaweza kubadilisha yale tuliyofanyiwa ili tuweze kuendelea na kukua. Bwana asifiwe. Na kama vile nimesema, research has it that we have 4 types of parenting. Na kwa haraka, kwa sababu ya muda, nataka tukibie. Na ninataka usikize hizi statements. Uniambie kama inasema juu yako. Number 1, you believe kids should be seen and not heard. Unaamini ya kwamba watoto ni kuonekana lakini sio kusiki? Hiyo ni number 1. Number 2, when it comes to rules, you believe it's my way or the highway. Hakuna njia ingine. Unaamini kwamba ni sheria, ni njia yangu ama hakuna njia ingine. Number 3, you don't take your child's feeling into consideration. Hauchukulii ama hisia za mtoto wako into consideration. Wangapi wameji-identify na hiyo? Mtoto ni wa kusikiwa. Samini wewe. Now, if that is you, your parenting style is called authoritarian. Ati inaitwa authoritarian. It's either my way or no way. What follows? Ni wakati unaanza kuona ya kwamba watoto ni wa kusikiwa, lakini ni wa kuonekana lakini sio kusiki, wao ni kufuata. That is number 1. Mtoto akiuliza swali, if a child would ask a question, you say because I said so. Ni wangapi wameambia watoto wao hivyo? Wazazi, let's be honest. Ni mara ngapi umeambia mtoto ya kwamba because I said so? Ni wangapi wamewahi waambia watoto hivyo? Because I said, because they are not there to be heard, they are there to follow and to be seen. Isn't it? Hukujua hiyo, sasa umejua. Authoritarians always focus on obedience. Kama hakuna kutii, wewe si wa hapa. Bwana asifiwe.
Bwana asifiwe. Sijui ni wangapi wakikua wakati ulikuwa unafunzwa kuoga. Ulikuwa unaanza kufunzwa kuoga wapi? Kwa uso, si ndio? Ni wangapi waliambiwa osha hata hiyo kichwa uweze kufikiria? Ni wangapi? Ni wangapi? What does that tell you? An authoritarian parent intimidates. Unakuwa so intimidated. Kwa Kikuyu kwanza ina sound vibaya sana, pastor. Dhabia mtu wasi yote kuwisiria. Bwana asifiwe. If that is a time that you were brought up, there are things that needs to be changed. Bwana asifiwe. There are some talks that needs to be reversed. Okay? They don't allow kids to get involved in problem solving or challenges. Why? Kwa nini mtoto asijiinvolve na problem solving na challenges ama obstacles? Ni kwa sababu mtoto ni kufuata sheria. Ni ile nilisema na ni lazima iwe hivyo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo they don't use their own opinions. Wacha tuone, what are some of the effects on children? An authoritarian child, mtoto mwenye amelelewa in an authoritarian way. Number one, they follow rules much of the time. Iwe mzuri, iwe baya, wao ni kufua. They are at a very high risk of developing self-esteem problems. Ushawahi enda unapatana na mtoto mpaka unashindwa, what do I say? The self-esteem ya mtu ni kule kujihisi kwamba wewe ni mwanadamu, si ndio? Lakini ya mtu iko chini sana mpaka hata hawezi akajiongea. Bwana asifiwe. They become hostile and aggressive. Kwa sababu ya kutaka kuruka hiyo sheria, they can become very hostile and very aggressive. Alright? Wanaweza wakakuwa ni watu hostile. Sababu yeye anataka kujidefend. Okay? In most cases they grow up to be liars. Sababu lazima ajitoe, sababu anajua ile kitu itafuata. Si lazima ajitoe. So what will happen? They have to lie. Wangapi wetu tumedanganya? There is a time that there was an authoritarian in your life. There are some things that needs to be changed. Bwana asifiwe. Mara nyingi, they don't focus on issues. They focus on the anger they felt about their parents. Akienda kufanya kitu, badala ya kuface lile jambo ambalo linamface, anaanza kufikiria automatically kuna anga itakuja, si ndio? Ni mara ngapi umeenda kuangalia kitu na badala ya kuface lile jambo ambalo limekuja, unasikia kwamba umekasirika. Na ukiangalia unashindwa umekasirishwa na nani? Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho hilo jambo linakukubusha. Na niseme hivi, the foundation is very important. The foundation of our children is equally important. Because the foundation needs to be right. If we give our children foundation that is not right, what will happen is they will become what we do not want them to become. Nani anataka mtoto wake awe alaya,
asiri Ulaya. Bwana asifiwe. Wakati mmoja nilikuwa na, wacha niwapatie hii, nilikuwa nafanya kazi in one of the posh areas in this country. Sitawaambia ni wapi, labda wengine watajua mwenye nataka kuongelelea. Ni one of the most posh areas in this country. Na kuna kijana alikuwa anakuja na a bundle of money, pesa. Wakati huo tukiwa vijana, wakati nilianza kufanya kazi, unaona mtoto anakuja na tupesa tumefungwa na blada. Na unamuuliza, na hizi umetoa wapi? Anakuambia, kwetu unaendanga unachukua ile unataka. So tukakaa, sababu ni kuuza, nilikuwa nauza, kuna vitu nilikuwa nauza, tukaishi. Siku moja akakuja amegongwa kwa kichwa. Nikamuuliza ni nini imefanyika? Akaniambia, unajua sasa wakati huo sisi tunaongea Kiswahili na tunaona tuko mbele sana, wao wanaongea nini? Aliniambia, we had a disagreement with my dad. Na akakugonga hivyo? Kwa sababu nilimwambia baba yangu ni pesa. Bwana asifiwe. Ati kwa sababu nilimwambia baba yangu ni pesa. Sababu mimi nikikaa kwa nyumba, yule mtu tunakaanga na yeye ni nani? Ni pesa. Wakati huo najiuliza, si ingekuwa ni mimi niko na hizo, yeye aende kwenye anaedaga, mimi nibaki na nini? Na pesa. But you can see that it does not bring any satisfaction. Ile pesa haileti raha yoyote kwa yule mtoto. Ni nini anahitaji zaidi? Anahitaji nini? The parent, isn't it? Na kwa hivyo ni vizuri tuangalie na tuone, how do we mediate between those parenting styles and between us and our children? And I want you to listen to this statement again very fast. You put a lot of effort into creating and maintaining a positive relationship with your child. Kazi yako mingi unaifanya to create that positive relationship na mtoto wako. You explain the reason behind your rules. Kama kuna sheria, you sit down and explain. You enforce rules and give consequences. Hapa tutafanya hivi na usipofanya hivi, those are the consequences. You take your child's feeling into consideration. Huyo ni wewe. Kuna wakati unakaa chini na watoto kuwaelezea ni nini itafanyika na ni nini tutafanya. If you are that parent, then you are what we call an authoritative parent. Ile ingine ilikuwa authoritarian. Hii nayo inaitwa authoritative. You have authority. Right? And authoritative parents have rules and they use consequences. Sio sheria tu, kisheria kinakuja kinagongeshwa kwa meza. It has to have rules and consequences. Number 2, they take their children's opinion into account and they validate their feelings. Wakati mnaongea, unahakikisha ya kwamba their feelings have been put into consideration and their opinions also matter. They make it clear that the adults are ultimately in charge. Hapa hakuna kuyubayuba. Kama kuna any authority figure karibu na wewe, unajua kwamba hiyo ni authority, si ndio? They devote time and energy into parenting behavior or mediating behavior problems before they start. Yeye hata gojea mambo ianze, ataionea mbali na ataweza kufanya nini? They support good behavior using positive discipline. There is positive, by the way, is there a difference between
punishment and discipline. Is there a difference? With punishment, you go into intimidation. You are intimidating your children to comply. With discipline, kuna kitu ambacho ungetaka asome. There's something that you would want them to learn that will help them in future. Na wakati mwingi hata tukiangalia hata maisha yetu, tunapata ya kwamba kuna mahali ilikosea. How many of us have ever been punished for things they never did? Na bado unaikumbuka hata wa leo, patron. Hiyo ni kitu unakumbuka mpaka wa leo, si ndio? Why? Because it was a punishment in place of discipline. Wakati mmoja niliitwa shule kwa watoto, mahali mtoto wangu anasoma, yule mdogo wenye wanamjua. Nikaenda. Nikaambiwa mtoto amesema yeye hachapwi kwa sababu lile jambo ambalo anaambiwa alifanya hakufanya nini? And they had an argument with the teacher. And by the way, he was never punished. Sasa mimi nikakuja, nikaona hapa kutakuwa na shida. Kwa sababu if argument iko kwa mwalimu, hata wakati atafanya kutakuwa na argument. So at first, the first thing that I did is to instill the authority figure. Kumuonyesha kwamba the teacher is the authority figure. Si ndio? But still, hata wakati tulifika nyumbani, aliniambia, nilikubali kuchapwa kwa sababu ulisema. Lakini mimi nilikuwa nimefanya hii. So we had to sit down and agree, principally. Is that a time that you lived? Maybe not. All right? They support good behavior, that was my point, by using positive discipline, such as praise and reward. Wakati unaambia mtoto asanti, unamwambia kitu utaleta na unaleta, tafadhali. Ni wangapi tumepromisiwa vitu ambazo hazijawahi fika? In college, wakati tulikuwa tunasoma na mama mmoja. He had a 27-year-old son. 20? Very learned. So wakati mmoja akaniambia, nataka nikuletee huyo mtoto, kwa sababu mimi amenishi. When we came and sat down with the boy, alikuwa amepata kazi Uganda. Within 2 weeks ako wapi? Nairobi. Na amesema yeye Uganda harudi na hata rudi na hata wahi rudi tena. Bwana asifiwe. So we sat down. Kuna vitu zenye tunafanyaga. But do you know why this boy was so rebellious? Yes? Unajua ni kwa nini? Baiskeli. He was promised a bike by the mother kama wameenda kwa supermarket. Wakati waliingia kwa supermarket, akaguza chupa moja ikaanguka. Akatolewa kama wameenda wapi? Since then he has never been the same again. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo, if you promise a reward, make sure. Don't promise. Kama vile tu Biblia inasema, usifanye ahadi ambayo huwezi ukafanya nini? Ukatimiza. Bwana asifiwe. Na kulingana na utafiti, children of authoritative parents live a much healthier life. What is the effect of this style on children? They are likely to be happy and successful. Watoto wa an authoritative parent are likely to be happy and
successful, sababu they are contented. One time kuna kitabu nilisoma na ilikuwa inasema the difference between a sick child and a healthy child, it's the outgoing. Unaacha mtoto, unaona amefanya nini? Na mtoto mgonjwa, clinging, isn't it? They will always cling to the parent, isn't it? If the child is always clinging to you, there's something that you have not done. Irrespective of age, there's something that you have not done as a parent. You have not assured that child of their space. Once they know that their space is well protected from the parent, they can be able to go out and explore the world. But once they feel that their space to the parent bado iko na ish, hawatatoka hapo. Bwana asifiwe. Because they need to protect their territory. But once they feel comfortable, once they feel that the love, the care is enough, they can go out and explore the world. Bwana asifiwe. So they tend to be happy and successful. They are good decision makers. Yes. Because they know that they have a backup. They have someone to back them up. They can go out there and explore things and be able to make decisions. They may evaluate safety risks on their own. Kuna mtoto unaona kameamka ni kadogo, kanataka kwenda nje. Lakini kutoka hapa kifika pale kameanguka. Hakarudi kwa mama yake, kanaamka, kwanza kanafanya nini? Because they are able to assess the risks on their own. Others will not be able to evaluate the risk. Bwana asifiwe. And so inakaa ni kwamba wako na uoga fulani. Bwana asifiwe. Tunarudi tena kwa another style that we call the permissive parent, na nitasoma statements zingine hapa. You set rules but rarely enforce. You don't give out consequences very often. You think your child will learn best with little interference from you. Umempatia mtoto mamlaka. They can learn on their own. Sindio? Permissive parents are very lenient. Wanakubali mambo kufanyika tu. They can only step in when there is serious problem or serious danger. That is when they step in. Na wakikuja kwanza, kama ni wewe umeguza mtoto wake, hapo ndio utajua yeye ni nani. Bwana asifiwe. Sidhani kama kuna Wakristo wa aina hiyo. They are very forgiving. And they use the statement, kids will be. Watoto ni watoto tu. Sindio? Wewe huoni ni mtoto tu. Kids will be kids approach. That is what they use. If a child promises to be good, they give back the privileges. Anataka tu ahidiwe na mtoto ya kwamba hata kama alikuwa amekosa jana na juzi, mtoto ahidi kwamba atafanya nini? Atabadilisha. They usually take a friend's role in the life of their children instead of a parent's role. What are the effects on our children? They have behavioral problems because they have no respect for authority and rules. Yes. Tabia zao zimepotoka kwa sababu hawana that respect for authority or authority figures or rules. Because when the rules are made, they are made and broken anyway.
Si ndio? Na hata ukibreak there is no consequence. Number 2, they have more healthy problems because permissive parents don't control their lifestyle. Akiitisha sweet ni mtoto mpati. Akiitisha chips ni mtoto mpati. So you realize that this child also has a health problem. Na mingi sisi kama wazazi ndio tumefanya. Bwana asifiwe. Na wakati tulianza katika Deuteronomy 11 tulisema tutafanya nini? We shall kuongea na wao, si ndio? But does it mean that kuongea na wao you have to be permissive? Isn't it? You have what it takes to be a parent. Kuna mzazi mwingine hapa anaitwa an involved parent. Na huyu kwa jina lingine ni wale watoto tunaitaga orphans of the living. Ushawaisikia hiyo? Your child is an orphan yet you are living. Wakati tulikuwa na hii nitauliza mchungaji kwa sababu tunaihitaji sana. Wakati tulikuwa tunafanya the types of child abuse, ziko kadhaa, lakini kuna moja ambayo haionekani. Ni gani? Baba Justice? The emotional. It's called neglect. Child neglect. Children have been neglected. Watoto wetu tumewaachilia. Mlezi ni fridge, diaper na TV, video game. Bwana asifiwe. Fridge imejaa ni chenye anataka. TV na video game ziko. Si msichana wa kazi saa hiyo hako. Bwana asifiwe. I want to read those statements. Uniambie kama ni wewe. You don't ask your child about school or homework. You don't ask them. Unaulizaga Justice. You really know where your child is or who he or she is with. Yeye ni mtu mzima, wacha afanye nini? You don't spend time with your children. Hiyo si tumesema. You are uninvolved in their life. Is that not an orphan? Matron, is that not an orphan? Bwana asifiwe. It's important for you to get involved in your child's life. An involved parent tends to have few rules and less involved in what their children are doing. You are less involved in what your child is doing. Haikujalishi. Kwetu wakati tulikuwa tuna grow up, if you would go out ukuje kukiwa na giza, what was the consequence? Kwenu ilikuwa ni nini inafanyika? Yes? Ati? Mchungaji anasema urudi kule ulikuwa. Yeah? Bara yake kobe. That's another one. Jeff, what would happen?
uende kwenye ulikuwa ungojee mwangaza ndio ufanye nini? What about a permissive parent, an involved parent? Hana shida kujua ulikuja saa ngapi ama utatoka saa ngapi. They don't give parental attention to their children, and they even don't nurture or guide. Bwana asifiwe. Kwa hivyo huyo mtoto mahali amekaa, kama yeye ni mtoto, na ile utoto yenye anafanya, hata maishani ataendelea kufanya nini? Si ndio? Because they have never been guided. They have always been misguided. Sababu wale watu wenye anategemea wampeleke ni wale wengine ambao ni wapotovu kumuliko. Bwana asifiwe. And so we need to guide our children. We need to know what are they doing. They don't make efforts to meet their children's basic needs. Na ni kama tulikuwa na mmoja leo mwenye mchungaji alikuwa anatupea story yake. They don't meet their children's basic needs. Sometimes, and I want to say this, sometimes it's not out of their own will. Because we said that they only give what they have. So they never received. What will they give? Bwana asifiwe. Lakini hatusemi ya kwamba kama hatukupata hatuwezi peana. Because we can look for it. That is why we came to church today. Because we can learn, we can listen, we can learn from others. Sindio? We are never perfect. And so, when you are not involved in your child's life, what will happen is, number one, they will struggle with self-esteem issues. And let me tell you, kama kuna kitu inangojea watoto ni dunia. That is what awaits your child if you will be uninvolved in their life. Bwana asifiwe. They rank low in happiness. Usidhani kwamba huyo mtoto amelewa asubuhi kwa sababu ako na furaha sana. I don't know whether you have ever confronted those boys. Jaribu tu hata umwambie akuchukulie kalamu imeanguka chini. You get a response of your life. Why? Because even in their state, they're still not happy. Bwana asifiwe. They tend to perform poorly even in school. Bwana asifiwe. Because their parents are what we call hands off. Na ndio tunaita orphans of the living. Katika kitabu cha Ephesians chapter 6, hiyo lazima kila mtu anaijua, verse 1 and 2 inasema, yeah? Baba Justice, nataka utusomee. Children, obey your parents in the Lord. Children, obey your parents in the sorry? This is right. And it is the first commandment with a promise. Tusomee verse 3 and 4. Verse 3 and 4. Yes. Wachana na hizo mbili za mwanzo si wanazijua. Tusomee 3 and 4. Upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Yes. Upate heri na ukae siku nyingi katika dunia. That's a promise. Let me tell you this. In front of your child, you have no protection. Sijui kama unajua hivyo. Usitoke hapo. In front of your child, you have no protection. You are not protected. Is there a law that protects a parent from a child? Tunajua. Is there a law that protects you from your child? It's the vice versa.
Sijui kama mnajua hiyo. It's the vice versa. It's the law that protects the child from the mtoto wako wakupeleke kotini saa hii. Nilisikia juzi, I think it was last year, a lawyer in India is suing his parents kwa sababu ya kumzaa. Hamukuona hiyo? It was in the newspaper. A whole lawyer. Na wazazi nao ni mawakili. Bwana asifiwe. This is the kind of a society that we are living in. What am I saying? That it has a promise. The only thing that protects you as a parent ni hiyo sheria ya Mungu. The only thing that will protect you as a parent. Na ndio sababu unaona your tongue has power over your children. Ulimi wako una nguvu juu ya watoto wako. Kama kuna kitu ambacho wamekubebea, wazazi wako wamekubebea, ni hiyo baraka. Bwana asifiwe. Verse 4. Nanyi akina baba. Haya. Sio wazazi, akina baba. Put yourself there. Msiwachokoze watoto wenu. Hiyo najua hatusomagi. Hiyo ninajua, nina hakika wengi ukiwauliza hiyo hawakuona. Wangapi walikuwa wameona hiyo? Pastor Lilian alikuwa ameiona. Msiwachokoze, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Waleeni katika, na msiwafanye nini? Ni kwa nini tunachokoza watoto wetu jameni? Why are we always bringing anger to our children? Bwana asifiwe. Mimi sijasema kiboko iwekwe chini, but let's use discipline in place of punishment. Sababu we would want our children to be disciplined but not intimidated. Bwana asifiwe. Na kulingana na utafiti ambao umefanywa, an authoritative parent. Thank you very much, Elder. Yeye ni counselor, yeye ni mwalimu. Yangu nitatamatisha na kuuliza uko wapi? Uko wapi?